హాయ్ ఫ్రెండ్స్, గుడ్ మార్నింగ్ టు ఎవ్రీవన్. ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి ప్రీవియస్ వీడియోకి కంటిన్యూషన్ అనమాట. వీడియోలోకి వెళ్ళిపోతే కౌంటర్స్. కౌంటర్ ఈజ్ ఏ సీక్వెన్షియల్ సర్క్యూట్, ఏ డిజిటల్ సర్క్యూట్ which is used for a counting pulses is called counter. Counter is a combination of flip-flop and combination elements. Each count of the counter is called state of counter. Counting means incrementing or decrementing the values of an operator with respect to its previous state value. ఓకే, ఇది మనం అర్థం చేసుకునే దాన్ని బట్టి ఉంటుందన్నమాట. ఈ కౌంటర్స్ కానీ, ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ కానీ, రిజిస్టర్స్ కానీ, ఇవన్నీ ఇంటర్నల్గా మనకి యూజ్ అయ్యే థింగ్స్ అన్నమాట. వాళ్ళు రియల్ టైంలో అప్లికేషన్స్ చేసేటప్పుడు ఈ డిజిటల్ అప్లికేషన్స్లో ఇవన్నీ ఉపయోగపడతాయి అన్నమాట. కౌంటర్ క్లాక్ పల్సెస్ లాగా నాకు ఒక సిస్టము ఒక వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు ఒక టైం వరకు వెయిట్ చేసి వేరే వర్క్ చేయాలి, లేదంటే ఇంత టైం వెయిట్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ వర్క్లోకి వెళ్ళాలి, రిపీటెడ్ వర్క్ చేయాలి. అట్లాంటి పర్పస్కి ఇవి ఉపయోగపడతాయి అన్నమాట. ప్రస్తుతానికైతే మనం థియరీ ఓరియంటెడ్గా చదువుతున్నాము. ఇవి రియల్ టైంలో ఇండస్ట్రీ పర్పస్ యూస్ వేరే ఉంటుంది. ప్రజెంట్ మనం థియరీ చదువుకుందాము, తర్వాత రివిజన్ వీడియోస్ వచ్చినప్పుడు వాటి గురించి ఇంకా ఫర్దర్ ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేసి క్లియర్గా తెలుసుకుందాం. ఇక్కడ ఏమంటున్నారు, కౌంటర్ ఈజ్ ఏ సీక్వెన్షియల్ సర్క్యూట్స్. ఇవి సీక్వెన్షియల్ సర్క్యూట్స్. A digital circuit which is used for a counting pulses is called counter. పల్స్ని కౌంట్ చేయడానికి డిజిటల్ సర్క్యూట్స్లో యూస్ చేసే వాటిని కౌంటర్స్ అంటున్నారు. కౌంటర్ ఈజ్ ఏ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ అండ్ కాంబినేషన్ ఎలిమెంట్స్. కౌంటర్స్లో ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ని యూస్ చేసుకుంటాము అని చెప్తున్నారు. Each count of the counter is called the state counter. Okay, counting means incrementing or decrementing the value of the operator with respect to its previous state value. అది ప్రీవియస్ ఉన్న పొజిషన్ నుండి ఇంక్రిమెంట్ అయిందా డిక్రిమెంట్ అయిందా అన్న దాన్ని బట్టి కౌంటింగ్ అనేది చేస్తూ ఉన్నారు. జనరల్ వర్డ్సే కదా చెప్పింది. టైప్స్ ఆఫ్ కౌంటర్స్. అసలు ఎన్ని రకాల కౌంటర్స్ ఉన్నాయి? ఎసింక్రనస్ కౌంటర్, దాన్నే రిపుల్ కౌంటర్ అని కూడా అంటారు. ఇది ఇంపార్టెంట్, ఎగ్జామ్లో అడిగారు. రిపుల్ కౌంటర్ గురించి అడిగారు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి సింక్రనస్ కౌంటర్. సింక్రనస్ కౌంటర్లో మళ్ళీ 3 టైప్స్: సింక్రనస్ అప్ కౌంటర్, సింక్రనస్ డౌన్ కౌంటర్, సింక్రనస్ అప్ ఆర్ డౌన్ కౌంటర్. తర్వాత రిపుల్ కౌంటర్, నెక్స్ట్ జాన్సన్ కౌంటర్, తర్వాత క్యాస్కేడ్ కౌంటర్, తర్వాత బీసీడీ కౌంటర్, నెక్స్ట్ మాడ్యులస్ కౌంటర్. ఇన్ని టైప్స్ ఉన్నాయన్నమాట కౌంటర్లో, జస్ట్ మనం తెలుసుకోవడం కోసం. ఎసింక్రనస్ కౌంటర్ గురించి ఇది ఎగ్జామ్లో అడిగిన దాని గురించి. ఇన్ ఎసింక్రనస్ కౌంటర్, ఫస్ట్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ ఈజ్ క్లాక్డ్ బై ఎక్స్టర్నల్ క్లాక్ పల్స్ అండ్ రిమైనింగ్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ ఈజ్ లాక్డ్ బై ప్రీవియస్ అవుట్పుట్ ఆఫ్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్. In asynchronous counter are also called ripple counter. In asynchronous counter, propagation delay is very high. Operational frequency is very low. It performs slow operation and it requires less number of logic gates. Okay. ప్రాపగేషన్ డిలే చాలా ఎక్కువగా ఉంటుందంట అసింక్రనస్ కౌంటర్లో. ఆపరేషనల్ ఫ్రీక్వెన్సీ లోగా ఉంటుంది. స్లో ఆపరేషన్స్ని చేస్తుంది. దీనిలో నెంబర్ ఆఫ్ లాజిక్ గేట్స్ చాలా ఎక్కువ అవసరం అవుతాయంట. ఇది అసింక్రనస్ కౌంటర్. దాన్ని రిపుల్ కౌంటర్ అని కూడా అంటారు.
Consider 2-bit ripple counter as shown in figure with T flip-flop. చూడండి 2-bit asynchronous binary కౌంటర్లో 2 క్లాక్ పల్సెస్ అవసరమయ్యాయి. ఎగ్జామ్లో ఏం క్వశ్చన్ ఇచ్చారు, 4-bit రిపుల్ కౌంటర్లో ఎన్ని ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ అవసరం అవుతాయి? 4 అనమాట. 2కి అయితే 2. నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ బట్టి నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ అనేది డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. 2-bit అసింక్రనస్ బైనరీ కౌంటర్ ఇది. ఇక్కడ ఏముంది డయాగ్రామ్లో, టీ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ కదా, టీఏ టీబీ రెండు ఇచ్చారు. ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ ఏ, ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ బి. హై అనే సిగ్నల్ టీఏకి టీబీకి ఇచ్చారు. క్లాక్ పల్స్ సిగ్నల్ ఇచ్చారు. ఫస్ట్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ ఏ యొక్క క్లాక్ పల్స్ సిగ్నల్ని, అవుట్పుట్ సిగ్నల్ని క్లాక్ పల్స్ కింద ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ బికి ఇచ్చారు. హై అనే సిగ్నల్ కామన్. ఓకే, దీని అవుట్పుట్ Q1. ఓకే, మళ్ళీ దీనికి ట్రూత్ టేబుల్ ఇచ్చారనమాట. క్లాక్ పల్స్, క్లాక్ స్టేట్ నెంబరు, కౌంటర్ అవుట్పుట్ QB QA, డిస్మల్ అవుట్పుట్. ఇనీషియల్లో స్టేట్ నెంబర్ ఏం లేదు, కౌంటర్ అవుట్పుట్ 0 0, డిస్మల్ అవుట్పుట్ కూడా 0. ఫస్ట్ క్లాక్ స్టేట్ నెంబర్ 1 0 1, డిస్మల్ అవుట్పుట్ 1. సెకండ్ క్లాక్ స్టేట్ నెంబర్ 2, కౌంటర్ అవుట్పుట్ 1 0, డిస్మల్ నెంబర్ 2. థర్డ్ క్లాక్ స్టేట్ నెంబర్ 3 1 1, డిస్మల్ అవుట్పుట్ 3. మళ్ళీ ఫోర్త్ క్లాక్ వచ్చినప్పుడు స్టేట్ నెంబర్ 4 మళ్ళీ 0 0 అయిపోయింది అనమాట. ఎందుకంటే ఇది 2-bit అసింక్రనస్ బైనరీ కౌంటర్ కదా, 2 బిట్సే ఉంటాయి. సో ఫోర్త్ క్లాక్ వచ్చేలాకి మళ్ళీ స్టార్టింగ్ పొజిషన్కి వస్తుంది 0 0, డెసిమల్ అవుట్పుట్ 0. ఫిఫ్త్ క్లాక్కి స్టేట్ నెంబర్ 5 0 1 1. నెంబర్ ఆఫ్ కౌంట్స్ ఇన్ రిపుల్ కౌంటర్ n ఈక్వల్స్ టు 2 power n. ఓకే, నెక్స్ట్ synchronous counter. The counter which use clock signal to change their transition are called synchronous counter. It depends on their clock input to change state values. All flip-flops in the synchronous counters are triggered by same clock signal. The propagation delay is very low, operating frequency very high, faster operation, large number of logic gates required to design. It can made from T or D type flip-flops. Okay, an up or down counter counts any direction through a certain sequence. It is also called bidirectional counter. Okay, modulus counter. The 2-bit ripple counter is called mode 8 counter and 3-bit ripple counter called mode 8 counter. Maybe the mode 4 అయి ఉంటుంది ఫస్ట్ది. The 2-bit ripple counter is called mode 4 counter and 3-bit ripple counter called mode 8 counter. So in general n-bit ripple counter is called mode n counter. మోడ్ నెంబర్ n ఈక్వల్స్ టు 2 power n. సరిపోయింది కదా, 2 స్క్వేర్ అంటే 4, 2 క్యూబ్ అంటే 8. ఓకే, రింగ్ కౌంటర్. ఇట్ ఈస్ ఏ టైప్ ఆఫ్ కౌంటర్ composed of a type of circular shift register with the output of last flip-flop corrected to the input of the first flip-flop. It can be implemented using the D or JK flip-flop. And final, Johnson counter.
It is a modified ring counter in which the output from the last flip-flop is inverted and feedback as an input to the first. The counter also called twisted ring counter or inverse feedback counter. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో ఇక్కడితో ఎండ్ చేసేస్తున్నాను. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. ఆల్వేస్ బీ హ్యాపీ. బాయ్ ఫ్రెండ్స్.